Please welcome developer advocate Tony Chan. Please welcome founder of Pixmo, Mr. Gen Ito. Hello, everyone. So today, Ito-san and I are going to talk to you about Open Accessory API and ADK. And so let's take a look at the agenda for today. So first, I'm going to cover a little bit about the USB basic, because that's what Open Accessory is based on. And then I will show you the ADK. And by the way, do you guys know what ADK stands for? What's the ADK? Probably you guys know what that is, right? But what does the A stand for? Android or what? So actually it's accessory. So a lot of people get confused about that. So it's accessory development kit. And after that, I will show you a demo of the ADK. And followed by talking a little bit about the Open Accessory protocol, how's the handshaking go, how that works. And then I'll give you another demo of what I built for this talk. And finally, I will ask Ito-san to show you his very cool project, Kotolito. So let's get started. So USB is an asymmetric protocol. So what that means is there's always a host and then a whole bunch of devices. So the host actually controls the entire bus, and it also keeps track of all the attached devices and hubs. So in USB, sometimes if you add multiple devices that your adapter couldn't support, you can add additional hubs, and that's what hub is. And then the host will initiate all the communication with the devices. And more important, it provides power to the devices. So for device, it will communicate with the host through something called endpoint, which I will cover a little bit more detail later in the slide. And after that, the device also needs to describe its capability to the host during a process called enumeration. For the device, it has to implement either some standard or some vendor-specific function through the interface it provides. And of course, it draws power from the host. So a device is actually using something called descriptors. There are 4 major descriptors it used to describe itself to the host. And they are device configuration, device descriptor, configuration descriptor, interface descriptor, and endpoint descriptors. So I'm going to cover that one by one. So a device descriptor provides the top level of the description of the device. So basically showing all the vendor IDs, product ID, what's the class and the subclass of that device, and what protocol it's using. It also shows all the manufacturer, product, or serial number information. And in the Open Accessory API, we map this, put this information into a class called USB device. Next, the configuration descriptor. So a device in USB world can present multiple configurations, but for Android accessory, there's only one configuration. And within that configuration descriptor, it also lists the interfaces. It could be more than one. And also it specifies the maximum power usage this accessory requires. So again, we mapped all this information into the USB device class in the Open Accessory API. So next, the interface descriptor. So this is an interface to represent some specific function implemented by the device. So it has an interface number
and also the class of subclass of interface. So it follows kind of the standard used in the USB protocol. And it also lists the endpoints like this interface needs to connect to. So in Android Open Accessory, I can give you two examples of these interfaces. So the first one is, a lot of users already use, is the USB mass storage. So when you hook up your phones with a USB cable and plug it into your computer, this is the interface you are using through Open Accessory. Another example of an interface is for all you developers always use to do debugging, things like that, is the ADB interface. So again, all this information of the interface are mapped to a special class called USB interface in the API. Now, the last descriptor I want to talk about is the endpoint descriptor. So endpoints are some channels basically channels for sending and receiving data. So you need to specify an address, like in the bus, where this data should go to. And there are 4 types of endpoints. So they are control, bulk, interrupt, and asynchronous. So also you need to specify for the endpoints the direction of the data. Is it going out? Basically, that means host to device, or is coming in from the device to host. And you also need to provide the maximum packet size in this descriptor. And we have a special class again for this information, and it's mapped to something called USB endpoint. So a little bit more detail about the endpoint types. So control is basically using endpoint 0, and this is usually used for enumeration. It also sends like these vendor and class specific requests, and this control endpoints is always initiated by the host, and the data can be bidirectional. So, but for the rest of the time, you probably most of the time you will use the bulk endpoint. So this is a general purpose, the I/O endpoints, and you have to specify the direction when you use it. And the third one is interrupt. So this is more for small messages, for events. And the last one is asynchronous. And currently in the API, this is not something we currently support, but we are working hard on that and see, hopefully we can add this feature in the near future. So what is an open accessory in Android? It's basically a USB host device that can communicate with an Android device. So a lot of time people has confusion about open accessory is a lot of time they think like the Android device is actually the host when they connect to some accessory. It's not true. In open accessory, because a lot of phones actually doesn't support host mode, and to get around that, we designed this special open accessory protocol to support the way we can still use the phone to control accessory, but the accessory itself is the host. The accessory also provides 500 milliamp at 5-volt charging power to the Android device, and the protocol we are using something very simple, described in our documentation called Android Accessory Protocol. Again, as I mentioned before, this is bidirectional. So later on, I will show you the demo with the ADK, show you how the bidirectional communication works. Now, the ADK, the Accessory Development Kit. So there are 2 parts of the ADK. The first part is the Android Accessory Board. So in this case here, we picked the Arduino Mega 2560,
And one thing you need to pay attention is it's just a reference implementation. So basically, you can use any hardware you know how to use, and as long as there's a USB controller, you can use your own hardware. So it just happened we picked this board, Arduino board, for the reference implementation. But one nice thing about using Arduino is it has a very extensive tool chain for firmware development. So you can easily, after you use the hardware, you can just use all the development tools available. It's an open source project. The second part of the ADK is the Google Shield. Again, this is optional, and we just want to provide developer a quick way to start building hardware because it comes with a lot of useful LEDs, buttons. 3 of them are mechanicals, 1 of them is capacitive, and there are some servo channels and relays, and also have a joysticks. You can simulate you can quickly start doing your development without worry too much about the hardware. And finally, there are 2 sensors on the ADK, and I'm going to show you that. So now let's go to the demo. Can we project with the document projector here? So can you guys see it all right? Hopefully not too clear. Okay, all right. So it's a little bit dark, but I think you can see on the left-hand side, I have an Lexus Ads installed with the demo kit application. On the right-hand side, I have the ADK here. So let me first show you the input. As I mentioned, it's bidirectional, right? So right now, if I move my joystick here, you will see the output value of that. I can even click on it, and you see that dots change to blue. So it's when I click on the button. So I also have a few buttons here, and the capacitive buttons. And these 2 readings here are coming from the sensor. So one of them is the temperature sensor. So on the stage, it's right now 76.5 degrees Fahrenheit, and the light intensity is about 87%. So that's the in part, the one side of the communication. Now I'm going to show you the other part of the communication. So if I slide this to different values, you can see the light's actually coming up, probably not too clear. From the board, it's pretty washed out, but you can see my hand is actually, there's reflections. It's coming, the light is coming up from when I change the slider. So can we back to the slide? So this is the quick demo of the ADK. And let's talk a little bit about, can we switch back? Thank you. So, so let's talk a little bit about the open accessory Handshake. So the first thing, when I connect to the phone, to the accessory will send a GET protocol to get the protocol version from the Android device. So for now, there's only one version, which is version 1. And
And after the accessory receives the version 1 protocol, it will start to send all these like manufacturer model informations to the device. And if the Android device is not already in the accessory mode, it will, the accessory will try to send a start command to ask the Android device to enumerate into the accessory mode. So if the device is in accessory mode, the vendor ID and the product ID will have these specific value. That means it's a Google Android device. And then it will read the configuration descriptor. There's only one configuration, as I mentioned before. And then it will look for all the endpoints and to set up the endpoints. And then it's now ready for communication. So that's how the Handshake is working. Here's I have an example of an Android manifest. When you build an application for accessory, the first thing you need to specify you are using the USB feature. So there's a use feature tag. You need to specify that. And then you have to tell the framework you are using, the library, the accessory library. For your application to launch start the activity, you have to listen to two special intents called USB accessory attached, and another one is USB accessory detached, so that you can free up your resource when someone unplugged the accessory. So there's also a metadata tag you need to specify. The resource is in an XML called accessory_filter. I think you can name it to some different name. But here in the resource XML, you specify what kind of hardware your application actually supports. So in this case, it's supporting the demo kit from Google with version 1. So in your firmware code, this is the way how you specify your hardware to specify that this is a demo kit version 1 coming from Google. So that's how the two things map together. About Open Accessory APIs, we are offering two sets of API. So one's for pre-Honeycomb and one's for Honeycomb or later. So for Honeycomb or later, it uses this package com.android.hardware.usb. And in this API, we actually support both host and accessory mode. So one good news about ICS is, starting from ICS, now phones can also support host mode, of course, given the phone has the right hardware. But in the past, all the phones, especially like using Gingerbread 2.3.4, there's another package we are using called com.android.future.usb, but this only supports accessory mode. And this is available in the Google API add-on. So now, I want to show you another demo I built. So back to this document projector here. Okay, so I hope. So here I built a small robot, actually a robotic arm, with two servo motors. And so one is in the x-axis and then one in the y-axis. So I'm now using my Android phone, the slider, to control the servo motor. So you can see when I slide a slider, the arm is actually moving in one dimension, and then when I move this, it's actually trying to rotate in the other direction. So this is okay, interesting, right? But what is more interesting is if I
I want to now start to use some data from the sensor on the phone. So I have another demo to show you. It's actually using the gyroscope sensor data to control the arm. So if I move my phone, so the robot arm will actually follow using the gyroscope's data to control it. So now, the final demo I want to show you is this. So I have another demo. I want to put my phone on top here. And now, so the goal here is to balance the phone. And let's see what happens if I move my base. So it's using the gyroscope data to find the balance position on the phone in 2 dimensions. So it's a quick demo I put together for this. So can we switch back to the slide? Yep. So basically, how do I control the servo motor? So it turns out it's not too difficult. So on the firmware side, I have a line of code doing the mapping of 256 values to 180 degrees. So in other words, if I provide a value 0 to the hardware, that will map to putting the angle of the motor to 0 degree. And if I give the 255 values, it will map to 180 degree. So it's as simple as that. Of course, there's some coding to make sure it will go over the range. So but on the APK side, so I'll do some check to make sure the value is within the range, and then I will send the command with that value to the hardware. So that's how I control the servo motor. So some challenges I run into when I build this demo. So a lot of them turns out to be physical limitations. So for example, the torque of the servo motor. So sometimes you can see a slight delay because maybe the torque is not strong enough. Also, response time is also important because depends on your application. Sometimes you need a faster response time. Another thing is the material you choose for your model. I'm really glad actually I use wood. Otherwise, I cannot pass the custom when I come to Japan. So another thing is the accuracy. So in my case, if I'm off by 1-2 degrees, probably it will still work for my model. But some of your application may need much higher accuracy. So, but the good news for a developer, a lot of these physical limitations can be overcome or addressed through your algorithm. So if you have a smart algorithm, you can overcome at least part of these limitations. And the system I built is basically a simple closed-loop feedback system. So and what that means is you always have a goal you want to achieve, and you need an external feedback, some data feedback to the system to reach that goal. And of course, you need to design your algorithm to lead the system to reach that particular goal. So I have the pseudocode here. Basically, that's how I use. This is the algorithm I use to control my motor, my demo here. So that's pretty much all I have on my end, and I would love to
introduce Ito-san again back on the stage to show you Kotorito. Okay. それではここからはオープンアクセサリーを用いた開発の事例として、弊社で開発中のサービス、コトリトの説明をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。まず最初に簡単に自己紹介をさせていただきたいと思います。伊藤と申します。伊藤Gというアカウントで、ウェブ上では活動しています。ピグマルという会社を経営しています。経営していますが、本職はプログラマーです。そしてメーカーです。メーカーというのは、メイクという雑誌およびイベントがあるんですが、それに出展しているという意味でここでは使っています。2010年の5月に行われたメイク東京ミーティング05というのに出展したロボットが右側のものです。これは Android を搭載したロボットです。Android のマスコットキャラクターが載っていますけど、そういうことではなくてシステムとして Android を載せたロボットを作っていました。ではコトリトの説明に入りたいと思います。コトリトとは何でしょうか。クラウド時代における、小鳥好きの生活を豊かにするためのサービスです。ちょっと何言ってるかわからないですね。具体的には離れた場所からいつでもどこからでも、家で飼っている小鳥の様子を見ることができます。ただ見るだけではなくてコミュニケーションを取ることができます。そして他の小鳥好きと、ソーシャルネットワーキングサービスを使うことで、つながることもできます。そういったサービスになります。ここで、一つちょっとアンケートを取らせていただきたいんですが、この中で小鳥を家で飼っているという方、ちょっと手を挙げてもらえますか。見た感じ1名ですかね。ちょっとこれは少ないとは思ってたんですけど、ちょっと少なすぎなんじゃないかなっていうの、ちょっとね、なんかサービスとして心配になってきました。そういう方々のために今日は動画等を交えて分かりやすく、このサービスについて説明させていただきたいと思います。こちらが、鳥のオーナーです。彼はすごい鳥が好きなんですけど、日中はどうしても仕事に行かないといけません。そこで、休憩時間などに、彼はコトリトのウェブサービスにアクセスします。コトリトの、こちらがですね、コトリトのオーナーの画面です。オーナーの画面にはストリーミング用の画面と、いくつかのボタンが配置されていまして、ストリーミング開始というボタンを押しました。するとこのコマンドが家に送られて、家に置いてあるシステムの方からストリーミングが開始されます。そしてちょっと画面が暗いので LED をつけてみましょう。これで小鳥が元気に動き回っている様子が見て取れます。そしてただ見るだけではなくて、餌やりボタンというのを押すことによって家に置いてある自動餌やり機がこのように回転して、小鳥に餌をあげることができます。こうして彼はその小鳥とのコミュニケーションを取ったことで非常に気分良くなって、また午後の仕事に戻っていくことができます。一方小鳥好きの人、こういう人よく見かけますよね、街で。小鳥好きの人っていうのは、飼ってる人はもちろんそうなんですけど、飼えない人っていうのも、事情で飼えない人っていうのもいますし、あと小鳥っていうのは犬や猫などと違ってなかなか外に連れ出すことっていうのがないので、他の人の鳥を見る機会っていうのはなかなかないんですね。そこで、この小鳥好きの人はコトリトのウェブサービスにアクセスします。こちらがコトリトのポータル画面です。ポータル画面には先ほどの小鳥がストリーミングを開始したというようなことをツイートしています。これは小鳥それぞれが、それぞれのアカウントを持っています。そしてそこに含まれているリンクをクリックすると、このようにストリーミングを見ることができます。これは先ほどオーナーがスタートしたストリーミングと全く同じ画面です。画面下にツイートボックスがありまして、ここからオーナーに対してツイートすることができます。
こうして今の場合、かわいいねとかいったようなことや、餌やりボタンがあるので、お腹空いてそうだから餌をあげたらっていうようなことも、オーナーに対してツイートすることができます。こうして小鳥とは、小鳥のオーナーと小鳥、そして他の小鳥好きな方々、そういった方々を、つなぐことで小鳥好きの輪を広げれるんじゃないかなというふうに思っています。続いてこの小鳥とを実現しているシステムの説明をしたいと思います。こちらが小鳥とのオーバービューになります。左側がユーザーが操作するクライアントの画面、右側は家に置いてあるホームコントローラーです。ここではポイントが2つあります。まず1つはクライアントがウェブアプリケーションだということです。ウェブアプリケーションなのでブラウザーでも、標準のブラウザーで見ることができます。スマートフォンからでも PC からでもアクセスすることができます。そしてホームコントローラー側のポイントとしては Android をスマートフォンとしてではなくてホームコントロールのハブとして使っているということが挙げられます。ではこの2つに分けてもう少し詳しく見ていきましょう。まず Web クライアント&サーバーですが、フロントエンドは GDD と、HTML&JavaScript を使っています。右側のスクリーンショットに貼ってあるボタンコントロールなど、これは GDD で作られています。そしてバックエンドはアップエンジンを使っています。クラウドツーデバイスメッセージングというプッシュノーティフィケーションの仕組みをこの小鳥とでは使っているんですが、こちらが Google のアカウントと紐付けられているので、アカウント認証と C2DM というものが相性のいいアップエンジンを使うことによって実現されています。そしてこちらがホームコントローラーです。今回のシステムの中心となっている Android というのがあります。まずこの Android は C2DM でクラウドからメッセージを受け取ります。ブロードキャストレシーバーというクラスがあって、それを使うことによってコマンドを受信したときにアプリを起動することができます。この Android 端末には小鳥との専用アプリケーションが入っています。このアプリケーションが起動されます。そしてストリーミングが開始されるのですが、ストリーミングにはツイットキャスティングという外部のアプリケーションを使っています。Android にはインテントという仕組みがあって、外部アプリケーションとの連携が非常に簡単に実現することができます。そして、オープンアクセサリーを使って、右側の ADK に対してコマンドを送り、LED や扇風機、そして自動餌やり機といったハードウェアを制御しています。それではここでデモに入らせていただきたいと思います。デモをサポートしてくれるのはこちらの鳩のサブレちゃんと飼い主のなんぼさんです。ではカメラを切り替えてもらっていいですか。まず簡単にちょっとシステムの説明をさせていただきます。まずはAndroid 端末今手に持っています。そしてこの逆ですね、プラス1がいっぱいついたボードが ADK。こちらはですね ADK ミニというちょっとまだ発売されてないんですけど、RT さんからもうすぐ出る、小さいボードです。そしてこちらに、ファンがあって LED 自動餌やり機というのがあります。大丈夫、ありがとうございます。じゃあ南部さん持ってもらっていいですか。それではこの Android 端末をADK に接続します。で今アプリケーションの選択画面が出てるんですね。で2個あって、今回の場合はデモ用にローカルで動かすのでデモのアプリケーションを起動します。はい、出てますね。で、デモ用の画面なので非常に簡単な画面ですが、LED オンオフボタン、ファンのオンオフボタン、餌やり機のオンボタンというのがあります。では LED をつけてみましょう。そして
扇風機、そして餌やり機をよいしょオンするとこのように回転して餌が入ります。で、今日は一日彼とはこの子まだ男の子か女の子か分かってないんですけど天井してたのでもうお腹いっぱいなので餌にはあんまり見向きもしてくれませんね、残念ながら。はい、ありがとうございます。ではプレゼンの方に。1点だけ開発のチップスを挙げさせていただきます。今ご覧になったように、ADK を接続している場合は USB ポートを使ってしまっているので USB の ADB というのが接続できません。デバイスによってはネットワークでの接続 ADB 接続を許可しているデバイスもあるんですが、全ての場合で使えるわけではないので、この場合 Wi-Fi ログキャットというアプリケーションを使っています。これはソケット経由でADB を接続するログキャットを送受信するものなので、あとはターミナルの通常のログキャットと同じような扱いができます。なので、カラードログキャットといったスクリプトに渡すことでこのように色をつけたりすることもできます。コトリトで使っているテクノロジーをリストアップしてみました。Android はこのシステムの中心です。オープンアクセサリー、C2DM、インテント、こういったテクノロジーを使っています。そしてバックエンドにはアップエンジン、フロントエンドにはグイッド。このような、Google の素晴らしい技術を使うことによってコトリトというシステムを作ることができています。最後に、このセッションが、45分までで17時45分までで、この展示が18時までと15分しかないんですが、オープンコール ADK というコンテストを勝ち抜いた12組の方々が、展示をしています。この後ぜひ時間があったら立ち寄ってみてください。それでは私からは以上になります。Okay, thank you, Ito-san. I guess the bird probably eat too much today, right? How many tests we did today. So thanks again, and we see a lot of like innovations coming out from developer, and I really look forward to all the futures like ADK projects you guys can produce. Again, so we have some resource like all the regulars like our developer, the Android.com website, specifically visiting the USB section under the dev guide, and of course like follow our blogs and Stack Overflow tag Android. And this is pretty much what we have today. So so thank you very much.